Lapidus ist weggelaufen, Rob Breitegas und ruf dem Zarecher Mark. Lapidus ran away um, up the Broad Street and up to the Zarecher Market. Cooked on in Beit Midrash beim Poletzker Dayan Gufa to have a look at the synagogue of the Polotsker Dayan himself. Zurückgekommen auf dem Schulhof ist an opgekochter. Coming back from the synagogue courtyard, he came back very angry. Auf der Tür von Zarecher Beit Midrash ist kein Zettel bichlal nicht gehangen. On the door of the Zarecher Shul, no note at all was hanging. Und wer wird dort ausrufen von Olam, als der Polotsker Dayan liegt in Cherem, der Dayan Gufa? And who will announce to the congregation that the Polotsker Dayan is excommunicated? Will it have to be the rabbi himself, against himself? Lapidus hat sich herumgedreht auf dem Schulhof und gewartet, als jeden sollen sich aufstellen bei der Moda'a von Avad Harabonim und nehmen zwischen sich Tolkeven. Lapidus turned around on the synagogue courtyard and waited. The Jews should stop at the announcement of the committee of rabbis and take to explaining between themselves, wird sich hereinmischen und sie aufklären dem ganzen Indien. He would then intervene, mix himself in, and explain to him about the whole matter. Aber es ist gewesen nach Marna Ossiantog, but it was a cloudy autumn day. Dort gekapt a schittere Regen, thin rain, sparse rain was falling, was dripping. Und der Wochediker Olam hat sich gejogt in die Schulachlich herein. And the weekly group of people who come to synagogue hurried into the synagogue, opzogen a Kaddish, to say a Kaddish. Bei der Moda'a hat sich keiner nicht aufgestellt. Nobody stopped at the announcement. Mimo Chav hat Lapidus getracht und sich herumgeguckt. Who will disturb me? Lapidus thought as he looked around. Elahei Moshe Rabbeinu Eder Hotter Harga Dimitri, as if he was Moses, our teacher, before he killed the Egyptian. Wenn es ist geworden dunkler, when it got darker, hat der Moel reingerückt sein Nose und Berdel in der rabbinischen Moda'a, so verdeckt wie in einem Yom Kippur dicken Machzer beim Schlucken sich Al-Chet. And when it got darker, the Moel pushed his nose and his beard into the announcement, so covered up, so hidden, as if he was looking into a Yom Kippur Machzor when hitting his chest and saying, Al-Chet, we have sinned. Und flink herausgerissen die Moda'a and quickly tore down the announcement, gedei sie aufzukleppen in Zarecher Beis Midrash in order to pin it up at the Zarecher synagogue. Auf dem Weg heim hat noch alles geklärt, aher und ahin. On the way home, he was pondering things this way and that. Hat getan klug, was hat die Moda'a heruntergerissen. Thinking whether he did something smart by taking down the announcement. Durch die Schulhoftüren geht durch jeden Tag ein Stott mit Jeden. Through the
synagogue gates. Every day, a town full of Jews go through. Und wie nicht wie, habt ihr guck auf den Tovel mit die ungeklebten Zetteln. And one way or another, everyone takes a look at the board with the announcements, with the notes that are stuck to it. Von der anderen Seite hängt auf dem Schulhof ein Sammelradar bei etlich Kreisel. On the other hand, in the community courtyard, this announcement is pinned up at every chapel and synagogue. Based auf Zarecher puste für die ganze Gegend uneinzettel, while in Zarecha, the whole area is vacant of even a single notice. Haklal wordt getoond via Chochem. In other words, he did wisely. Lapidus had felt a Beethoven unter den Backzahn. Lapidus felt a pain under his one tooth, wie sein Gewissen wollte, reingekrochen unter der goldener Koronke und ihm gepeinigt, as if his conscience crept under the golden crown of the tooth and is torturing him. Halmaier Rodev Darav an Oraman am Tupel mit Kinder, why he is persecuting a rabbi who's a poor man, has many children, I'm a Tupel. Rodeft mich, he persecutes me, hat mich geassert, he forbade me, und euch in meine eigenen Augen bin ich schon ein üblicher Mensch. And even in my own eyes, I am a superfluous person. Hat Lapidus gesäugen mit den Zungen und mit die Backen sein Krankzorn. And while Lapidus sucked with his tongue and with his cheeks, his sore tooth, his sick tooth, und ist gleich auf morgen weg in Zarecher Beis Midrash. And right the next morning, he was off to the Zarecher synagogue. Der Gabe der Gabe Zalia ist ein Heucheried mit ausgebeugener Plezes und lange ausgekrimmter Fies. The warden Zalia is a tall Jew with bent shoulders and long, bowed feet or legs. When he stands up to say the 18 benedictions, ein Piata zugerückt zu der anderen, one heel pushed to the other so that heels are together, kann zwischen seine beiden ausgeklimmte Knie sich durchgehen, wenn ein Engel von einer Jahrzehnt. When his heels are together, a 10-year-old little boy could creep between his bowed legs. Sein Brudigperl sieht aus wie der Pharajoriker noch nicht zugangener Schnee. His dirty beard looks like last year's not yet melted snow, and sein Ponym is bläulich wie ein Stickmilz, and his face is blue like a piece of spleen. Hat eine Gewohnschaft, ständig zu drehen, seinen langen, harten Weißfinger, großen Bund schließlich. He has a habit of always twirling around his long, hard index finger a large bundle of keys. Die schließlich seinen Seif und sein Stub und Seif und Zarecher Beit Midrash. The keys are both house keys and also keys of the Zarecher Shul. Hält sie in einem, keeps them together. Schrenim wundern sich, neighbors wonder
Mille, so be it, als Zalia halt unter dem Schloss alle seine Schafkelech, dem Kleideralmer, dem Speisalmer und die Alkerlech. Uh, so be it if he keeps under lock and key all his um, compartments, his clothing cupboard, the food cupboard, pantry cupboard, and the cubby holes. For statement, one can understand that. By ihm ist das fünfte Weib. He now has his fifth wife. Und schön wollte es ausgesehen, als jeder fremde Jüdner, was nimmt rein für ein Weib, soll kriegen in seine Schubladen. And, uh, and it would look fine um, if uh, if every strange woman that he brings into the house for a wife um, should be able to uh, creep around in his uh, shelves, shelves and drawers. Aber nach Sol hat zugepasst Hemmschließlich und Blattschließlich zu aller Kästner unter die Stadt in Beit Midrash. But why has he fitted um, um, different kinds of locks, um, Hengschließlich, different kinds of locks, und Blattschließlich, another kind of lock, to all the boxes under the uh, places where the people sit in shul? Was kann man von dort nach Weißkandeln? What can one steal from there? Die alte zerflickte Siturim, the old torn prayer books. Die, die Balabatim verdrießt Halamai. Talia guckt auf den Zarecher Beit Midrash wie auf sein eigens. The householders are bothered why Talia looks upon the Zarecher Shul as his own. Und deswegen wissen sie, als wenn nicht wollte inmitten, wo nicht gewinnt kein Minion. But nevertheless, they know that if not for him, there wouldn't be a minion in midweek. Die letzte Jordan ist der Beis Midrash so stark herunter. The last few years, the shul has declined such a lot as man halt afilu nit kein shamas, that they're not even keeping a shamas anymore. Talia der Gaba ruft zu neu die Schrenim zu Mincha. Talia the warden calls together the neighbors for for afternoon prayers, to Myra for evening prayers. Und wenn es fällt noch Alzheimer zu Minyan, steht beim Teuer und chabt vorbeigeher. And if a 10th person is still missing, he stands at the gate and grabs someone who's passing by. Talia wohnt ein Haus weiter von Beis Midrash. Talia lives one house away from the shul mit Aganik zu der Gas, with a garden facing the street, auf dem Weg zum Larecher Beis Olam. And this is positioned on the road to the Zarecher Cemetery. Wie viel Mal in Toga soll nicht durchgehen alle Feier, so viel Mal in Tog geht Zalia Reus auf den Ganik und fragt eine Frage. No matter how many times in a day funeral should go by, so many times will Talia go out to the garden and ask one question, ein Frage, one question. Wie alt is der Barminen? How old is the corpse, the dead person? Sagt man ihm, als Maid ist alt 40, 50, 60 und viele 70, bleibt stehen ruhig auf seine lange, krumme Fies. And if they tell him that the dead person is 40, 50, 60, or even 70, he stands very composedly on his long, crooked legs, dreht dem größten Punkt schließlich herum sein Weißfinger und will viele nicht wissen, sie der Maid ist ein Zachar oder eine Käfer. He stands with his long
crooked legs, swings the large bundle of keys around his index finger, and doesn't even want to know whether the deceased is male or female. Sagt man ihm aber, als der mate is in the 80er, but if you tell him that the dead person is in the 80s, nehmen seine trockene, harte Finger zittern und es fällt vor, als der ganze Pappschlüssel soll herabfallen auf der Erde mit Abklung. But if you tell him that the dead person is in the 80s, his wiry, hard finger starts to tremble, and it's very close. It's just by a hair that the whole bundle of keys shouldn't fall off, shouldn't fall onto the ground with a bang. Can sich mamash von Ort nicht rühren. He can't really move from the place, bis der letzter Begleiter von der stille Weihe verschwindet in schmalen, gedrehten Gässele. He can't move from the place until the whole of the last accompanier of the quiet funeral disappears in the narrow, curved street, was führt zum Beis Olam, that leads to the cemetery. Was haben sie gesagt? What did they say? Krächzt und oiket. He groans and moans. What did they say? Kein Ingerer soll nicht sterben, haben sie gesagt. Oi weh is mir, oi finster is mir. What did they say? They said that no younger people should die. Is that what they said? Oh, woe is me. Oh, it's dark for me. Finster is mir, dark for me. A fremden jeden, a stottischen dabei noch der, zet es ois machinidig, aber dieser Retscher Teuswim weisen die Siba. A strange Jew, a city person who's accompanying the funeral, to him this would appear strange, but the Zarecher inhabitants know the reason. Salia Zokman hat schon rübergespannt die 80er. Salia, they say, is already over 80. Stark is wie a Moyer, he's as strong as a wall. Klärt als der Malachamabes hat in him vergessen, so he thinks that the angel of death has forgotten about him. Und nimmt nur 40er, 50er, 60er und 70er and only takes 50s, 40s, 50s, 60s and 70s. Aber wenn der Herr als ein paar Minen kann sein, euch 80, seht als der Malach am Abbas, vergesst nicht. But when he hears that a corpse can also be in the 80s, he sees that the angel of death doesn't forget anyone. Talia is verteba a knappe reder. Talia is by nature of scant speech. Und zum Polotker Dayan redet von Großbittel im Ganzen nicht. And to the Polotker Dayan of David, he doesn't speak at all because he is disdainful of him. When Reb David Zelver fragt him etwas, when Reb David Zelver asks him something, zerstellt Talia in der Breit die lange krumme Fies. When Reb David Zelver asks him something, he spreads his long, crooked feet widely, lookt naar Roy's voor Roy's sein flachen Bauch, pushes his flat tummy out und drehendig mit dem Bund schließlich über Finger and swinging the bundle of keys around his finger,
guckt mit Bitul herunter auf den Rebbe, Sefer sein Kleinwüchsigkeit. He looks with disdain on the rabbi, both because of the small stature of the rabbi, Sefer sein länglich golden Bärtel, and also for his long golden beard, und noch mehr, weil hält sich bei a Weib mit a Hartfehler, and also because he remains with a wife who has heart failure, Beiser, while he, Tzalia, hat schon ein paar groben Weiber, and while he, Tzalia, has already buried 4 wives. Aber David muss zum Gabbai ankommen, but David has to come to the, the warden. Shall for him öffnen dem Cheder Sheni mit is for him that he should open for him the second room with the books. Und weil Rab David geht weg von Pustenbeit Midrash der Letzter, and because Rab David leaves the shul, the empty shul, the very last, but dafür dem Gabbai wieder bei mir verschießen alle innerwenigste und äußerwenigste Titten von Beit Midrash. He has to again trouble himself to lock all the inner and outer doors of the synagogue. Talia betappt alle Hengschlösser. Talia taps all the tapped alle Hemmschlösser, alle Blattschlösser. He then has to examine all the different kinds of locks that he has on the different stands. Und siedelt bei Meister in Herzen der Brot, dem Shimazel. And in the meantime, he um, curses, not curses, kind of swears that while doing his job, he's swearing that in his heart, the rabbi, the Shlimazel, the no-goodnik, the luckless person, was kennet einsitzen in Stube über sein verklopfter Jedene, who cannot remain in the house because of his sick, cursed wife. When der Gabe darf ihm sein Charlatan Shamas, and he, the warden, has to be a jack of all trades for the rabbi.